the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. Welcome to this brand new edition of the weather forecast. We all expect calm weather across the entire nation this morning and until the afternoon. I advise you to unplug your electrical appliances due to rainfall that is likely to persist in the Adamawa, the center, the south, the littoral, and the coastline. We'll have a maximum temperature of 41 degrees. That is in the far north region of the country, 33 degrees in the littoral region, 32 in the southwest region, and 31 in the Adamawa region. For details, ladies and gentlemen, let's go to the west region where showers are expected this morning in Bagante and Baham only, and the sun will be covered in the whole region. The same weather condition to prevail until the afternoon with thunderstorm in Fumban and Chang. Next, we go to the center region where showers are expected in Bafia and Gumu only this morning, and in the afternoon, the same weather condition is likely to prevail until Gumu only. Let's end now with the north region where the showers are not expected. The sun will be covered this morning and the same weather condition to prevail until the afternoon with a maximum temperature of 40 degrees. With such weather conditions, do not forget to consult. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021, journée mondiale du recyclage pour mettre au cœur de l'actualité la santé de la nature et de l'environnement. Et ce sera l'un des sujets au menu de Cameroun Daylight ce jeudi 18 mars 2021. Nous aurons dans quelques instants seulement la revue de presse de Gaël Obonozo, occasion de reparcourir les feuilles des journaux de ce jeudi qui vont certainement nous faire l'écho de plusieurs sujets dans l'actualité, comme cette aide, comme cette assistance humanitaire dépêchée par le président de la République Paul Biya chez nos voisins et frères de la Guinée équatoriale, aide portée par une délégation conduite par le ministre de la Défense et le ministre de l'Administration territoriale. Donc, ils ont reçu l'instruction d'aider, de porter les victimes équato-guinéennes de la série d'explosions du 7 mars dernier à Bata. Nous aurons dans cette édition de Cameroun Daylight la page éco avec Ewane et Paulet. Et aujourd'hui, au menu de la page éco, on va justement reparler de cette assistance humanitaire, mais aussi de l'assaut des cotons qui a façonné un plan de relèvement de 25 milliards de francs CFA. Et Ewane et Paulet reviendra aussi sur les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Naktigal. Et puis, juste après Ewane et Paulet, nous recevrons sur ce plateau Yves Fomuso Lebaga for the press review in English. And after Yves, we have a quick link to the central newsroom for the 7 a.m. newscast presented by Gilbert Tongane. And you know, at 20 minutes past 7 a.m., we have politics. Et aujourd'hui, dans politique, Séverin Legambele va faire un bilan de la récente visite du directeur général de Shelter Afrique. C'est une association qui veut vulgariser ou alors rendre le logement plus accessible dans les villes camerounaises. Ils étaient au Cameroun, à Yaoundé et à Douala précisément au début de ce mois de mars. Et aujourd'hui, dans Politics, Séverin Legambele va faire le bilan d'une visite de travail digne d'intérêt à exactement 7h20. À 7h30, nous recevrons sur ce plateau Huguette Epé-Boamé en marge, en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la trisomie 21. Elle est la fondatrice et la présidente de l'association Triso et Vie. Elle viendra nous parler de la maladie, nous parler du poids que représente un enfant trisomique, mais aussi de la dose d'amour qu'il faut déployer pour mieux encadrer cette catégorie d'enfants. Voilà en gros ce qui fait la vitrine de Cameroun Daylight ce jeudi 18 mars 2021. On débute directement avec la revue de presse Tabloïd. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Du jaune moutarde, c'est ça? Tout à fait, j'essaie d'imiter un peu les tons que vous avez ce matin. Et c'est vrai en plus. Tout à fait. Bien dormi? Bien dormi. Alors aujourd'hui, dans la presse, qu'est-ce qu'on s'attend? Eh bien, dans la presse, ce matin, on parle politique, précisément de l'élection des bureaux au Parlement et des activités au sein des partis politiques, notamment au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui convoque donc une réunion au comité central ce jour. On parle également de la visite du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui fait son tour des régions et qui était donc
hier à Ebolova pour rappeler aux fonctionnaires l'obligation d'être présents à leur poste chaque jour. C'est à retrouver dans votre revue de presse, c'est juste après ceci. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette revue de presse quotidienne. Nous sommes jeudi le 18 mars 2021. Eh bien, en ouverture de tabloïd, nous commençons avec le journal Cameroun Tribune qui titre « Élection des bureaux au Parlement, c'est imminent ». Une réunion convoquée ce jour au comité central entre les parlementaires, RDPC et l'état-major du parti devait être le déclencheur de ce processus tant attendu depuis l'ouverture de la session. Cameroun Tribune s'intéresse particulièrement à l'actualité au RDPC. Le Congrès interviendra en temps opportun. Dans une interview exclusive accordée à Cameroun Tribune, le secrétaire général du comité central, Jean Cueté, parle des priorités actuelles, dont les opérations de validation du sommier politique en cours au sein du parti. Il analyse par ailleurs les mécanismes de transition intergénérationnelle et les nouvelles ambitions du parti sur la scène politique nationale. Deuxième une, le journal Le Quotidien qui titre ce matin « Obligation de présence au poste et d'assiduité de l'agent public, halte à l'absentéisme chronique ». Selon le journal Le Quotidien, c'est le principal message que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a réitéré hier, 17 mars 2021, à Ebolova dans la région du Sud. La 4e étape du tour des régions qu'il effectue depuis le 8 mars dernier sur haute instruction du Premier ministre, chef du gouvernement. Le MINFROPA a clairement indiqué que l'obligation de présence au poste est consacrée par la réglementation en vigueur et est assortie de sanctions. Pour le ministre Joseph Lé, l'administration publique camerounaise, bras séculier de l'État qui a la responsabilité de mettre en œuvre les politiques publiques par le biais de ses agents, ne fait pas fi de l'exigence de discipline. Autre actualité à la une du journal L'Albatros, art musical. Selon le journal L'Albatros, un vaste chantier de réformes notables est en vue au sein du domaine musical au Cameroun, en vue de l'amélioration des conditions de vie des artistes camerounais. Et une action qui est donc lancée par le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Pierre Ismaël Bidoumpat. Le membre du gouvernement exhorte toujours les artistes en général à cultiver davantage l'esprit de tolérance dans la recherche des solutions durables et bénéfiques pour l'intérêt général de tous. À retrouver également à la une du journal Albatros Économie, zone de libre-échange continentale africaine, le Cameroun de plein pied. Un dossier que vous pourrez retrouver à la page 9 du journal, l'édition de ce jour. Autre actualité à la une du journal Censure Hebdo qui s'intéresse à la délinquance juvénile, précisément à l'université de Soie. Le journal récrimine et plusieurs actions que l'on retrouve dans cette université et cite tricherie à ciel ouvert avec les masques transformés en cartouches non rechargeables, les notes sexuellement transmissibles, le harcèlement sexuel de tout genre, sextape à gogo au lieu dit fin goudron, prostitution à ciel ouvert en nocturne comme en diurne. Eh bien, le journal Censure Hebdo montre donc du doigt tous ces mœurs qui sont donc à récriminer et que l'on retrouve à l'université de Soie, à l'université de Yaoundé, et exhorte les responsables de cette université à prendre en compte l'éducation des étudiants. L'on s'intéresse également à la délinquance juvénile à la une du journal L'Anecdote, à son tour de titrer sexe, pornographie, drogue, alcool, les cancers de
Kribi à Edea, en passant par Douala, Yaoundé et Bafoussam, des mineurs, élèves ou désœuvrés développent une appétence ineffroyable pour des orgies grandeur nature en bande organisée. Rien que pour ce mois de mars, plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux concernant des faits inquiétants dans les écoles et qui poussent dans les autorités décidément à réformer le dispositif disciplinaire dans les campus. Nous parlons encore des jeunes, mais en économie cette fois-ci, à la une du journal L'économie, le quotidien, intégration en zone CEMAC, jeunes et femmes appelés à jouer leur partition. C'est ce qui ressort entre autres des recommandations qui ont été formulées à l'occasion de la commémoration de la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale le 16 mars dernier. À retrouver également à la une du journal L'économie, le quotidien, insertion professionnelle, l'employabilité des diplômés préoccupe l'AUF. Un reportage que vous pourrez retrouver à la page 4, l'édition de ce jour. Le financier d'Afrique, nous restons en économie, coopération Cameroun-France, un trou de 72,6 milliards de francs CFA à combler dans le C2D. Le mécanisme du contrat de désendettement développement est affecté par les difficultés du Cameroun à rembourser sa dette extérieure à cause du Covid-19. Un dossier que vous retrouvez dans votre journal Le Financier d'Afrique, l'édition de ce jour. Son détour s'intéresse à l'assistance humanitaire ce matin. Le Cameroun exporte son expertise en Guinée équatoriale. Au-delà du réconfort du peuple camerounais à l'endroit de celui de la Guinée équatoriale, suite à la catastrophe de Bata du 7 mars dernier, le savoir-faire camerounais a été valorisé par la mission humanitaire déployée le 16 mars dernier à Bata et Malabo avec la baguette des ministres Betty Assomo et à Tangandji. Le journal La République s'intéresse aux litiges fonciers qui gouvernent finalement à Kribi, s'interroge La République Presse. La gravité des actes de vandalisme et de terrorisme perpétrés depuis la nuit du 12 au 13 mars 2021 par la milice de Tchanchou Pierre Orly au lieu-dit Ebomé dans l'arrondissement de Kribi 1er sous la barbe des autorités judiciaires, des forces de police et de sécurité inclinent à se demander si la cité balnéaire est encore gouvernée, un dossier que le journal La République Presse développe ce jour. Et puis, dernier journal, le journal Mutation, qui s'intéresse au marché camerounais, précisément au maquereau, et s'interroge: maquereau, où es-tu? Ce poisson est très prisé des consommateurs et quasi introuvable sur les étals depuis plus d'un mois. Le journal Mutation parle donc de cette pénurie qui entraîne le renchérissement des coûts des autres variétés de cette denrée. Un reportage que vous pourrez trouver à la page 5 du journal Mutation, l'édition de ce jour. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dans vos kiosques pour obtenir vos journaux au prix de 400 francs CFA. Toute l'info, c'est sur votre matinale Cameroun Daylight. Et dans l'agenda d'actu de ce jeudi, suite des travaux de la 341e session du conseil d'administration du Bureau international du travail. Les assises de ce jeudi seront marquées par la prise de parole du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouonas, s'exprimera face à l'Assemblée par visioconférence à 13h30 dans le cadre de cette session du conseil d'administration. Information qui nous mène à la page écho de ce jeudi 18 mars 2021. J'accueillerai Ewane Paulet juste après ceci.
And in today's economic package, Ewane Pole, good morning. Good morning, Gladys. How are you? Thank God we're back. Thank God you're back. I'm happy to see you for this edition of our economic page. So can we start? Yeah, we start right away. As we say good morning to our televiewers, it's always a pleasure welcoming you to this edition. That is the economic news page on CRTV and CRTV News. We commence right away talking about what is making news in Cameroon. That is the news highlights. The National Cotton Company, so the cotton that is based in Garua, is planning to build a 25 billion cottonseed oil plant in Ngandure, that is in the Adamawa region. The company has also laid the foundation stone of its 10th cotton ginding plant in Guna in the North region. This is in preparation for the rise of its production, that is yearly cotton production, to 400,000 tons by the year 2025. And the Nachtigal construction works there is a Nachtigal Dam construction work has resumed after government mediation. Workers employed for the construction of the 420 megawatt dam resumed work after 6 weeks strike to denounce the violation of their employment contracts and poor working conditions. And finally, in regard to highlights of news, in Cameroon, the Minister of Finance, Louis-Paul Molteze, have announced the extension of deadlines allowed for the payment of taxes counting for the 2020 fiscal year. This is aimed at supporting taxpayers amid the persistent coronavirus health crisis in the country and the world at large. And of course, the ongoing decentralization of tax procedures. You know, the taxpayers will pay these taxes by the end of this month, that is March 2021. Gladys. Thank you, Wanepole. And in the second part of this economic page, we come back on the major stories, the major news stories of the week. We talk about the head of state's goodwill gesture that he has made assisting Equatorial Guinea. You know, the recent explosion in Bata. The head of state has sent a consignment of humanitarian and relief items to that country. Constantine Baum is our special envoy to Bata. His report. A good neighbor will always come to assist a friend in times of need. It is just what Cameroon has done to Equatorial Guinea following the March 7, 2021 Bata explosion that left over 100 dead and more than 600 people wounded. The head of state, President Paul Biya, dispatched a huge consignment of humanitarian and relief material to assist Equatorial Guinea meet the needs of the affected population. The interministerial delegation led by the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betia Somo, and the minister of territorial administration, Paul Athanganji, came with 3 components of the Cameroon military: the medical corps with a good stock of equipment and drugs, the army fire and rescue unit, the military engineering corps, which has the expertise in investigating issues related to explosives. The humanitarian aid and relief material contains important stock of non-food items and non-perishable food items from the Ministries of Trade, Livestock, Fisheries and Animal Industries, with mattresses and blankets from the Ministry of Territorial Administration. The assistance reflects the demand of the host. The medical team, military engineering corps and army fire rescue unit will stay in Bata for as long as the host needs their services. With the gesture, Cameroon joins a number of countries who have come to the aid of Equatorial Guinea. The Minister of State for Interior and Defense Minister of Equatorial Guinea received the relief material on behalf of the President of Equatorial Guinea, And now let's talk about the Steering Committee and Monitoring. That is the Steering and Monitoring Committee of the Debt Reduction and Development Contract C2D that have resolved to continue improving the living conditions of the population in Cameroon. Government ministers and the French ambassador to Cameroon met this week
of course, to stress on these in regard to bilateral cooperations between Cameroon and France. You know, this is money that the Cameroon government owes the French government, but the money, instead of paying back to France, the French government has decided that this same money should be used to enhance meaningful development in Cameroon. Session of the Steering and Monitoring Committee of the Debt Reduction and Development Contract, C2D, co-chaired by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, the Minister of Economy, Alamine Ousmane May, and the French Ambassador to Cameroon, Christophe Guilou, held in Yaoundé to make an assessment of the operational implementation of the third C2D contract. 400 billion CFA francs. This is the money that is allocated for the C2D. We are going to lack an average of 72 billion CFA francs. We have to find some other ways of finding resources so as to continue to implement the project. As a factor of strengthening bilateral cooperation between Cameroon and France, the government authorities lauded the contribution of the C2D in supporting the Cameroon economy. France, through this mechanism, would have invested in this country 1,000 billion French CFA in infrastructure, in health, in education, in rural development, vocational training, employability of youth. C2D is a result of the heavily indebted poor countries initiative to directly return to Cameroon debt owed to France in the form of subsidies, which can be used to improve the living conditions of the population. Meantime, the 18th session of the Technical Committee of the C2D Support Program for the renovation and development of the professional training in the agricultural, livestock and fisheries sector, that is the PCP, AFOP, has rounded off in Yaoundé. Of course, the stakeholders have resolved to enhance the training of youth in the agro-pastoral sector. The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries, through the PCP AFOP program, thought it wise to address the problem of youth unemployment by the introduction of alternation training in the agro-pastoral sector. During the 18th session of the Technical Committee of the Support Program for the Renovation and Development of Professional Training in the agricultural, livestock and fisheries sectors, chaired by Minister Gabriel Mbarobe, stakeholders reviewed AFOP's activities and drafted an action plan for the next phase of the program. We have settled 4,000 youth and we help them to implement their project. And on that line, this phase is the last one. We presented the different axes where we will try to work in order to perpetuate AFOP and then hand it over to the state. According to PCP AFOP National Coordinator, the efficiency of this training is measured in the number of youth successfully settled with respect to sustainable returns on investment in terms of creation of wealth and jobs. More and more cases of consumers being cheated of their rights to get their money's worth of goods reported. Of course, erroneous bills and fake products are some of the complaints, as Clarice Takang explains in the following report. More than a score of them exist in Cameroon. Consumers' associations. Their areas of intervention are just as diverse. Water, energy, telecommunications, and food processing are the most sought after. Consumer protection is their main fight. However, with numerous cases of users being victims of unscrupulous business practices, the voice of those who have volunteered to defend their rights is yet to cause significant change. We don't have a running budget, so we cannot work without subventions, and also, consumers don't know their rights. They must belong to consumers' associations. We cannot defend them otherwise. If we can have lawyers and technical expertise
then we can do our job. We need to be independent. The 2011 law on consumer protection in Cameroon has been hailed for putting the interest of the public in the spotlight. Consumers associations argue that they must be given the tools with which to effectively play their role. There must be a true relationship and synergy between the administration and consumers associations. Our major role is to denounce, and without this, the state cannot function well. The buyer is king and should be treated as such, many hold. Sadly, this is not always the case, consumers groups regret. They insist that, to address violations, strong partnership with the state and inhabitants is essential. Now let's talk about the figure of the day, this economic news page. Gladys. Yes, Epole, and today just take note of our figure of the day: 1,000 billion CFA francs. 1,000 billion CFA francs is the figure of the day of our economic news page today. And this sum of 1,000 billion CFA francs is money invested for about 20 years now in Cameroon through the Debt Reduction and Development Contract, the C2D. This 1,000 billion CFA francs has been set aside to help improve the living conditions of the population. So that's it, 1,000 billion CFA francs, money invested into the economy of Cameroon to enhance meaningful development. Noted. Thank you, Epole, for that economic package. Thanks very much. And God willing, we're going to be together again next week, same time, that is next week, Thursday. Enseignement supérieur, l'Institut Prépa Vote a organisé hier mercredi sa 13e édition de journée portes ouvertes. Objectif, présenter aux parents, élèves et partenaires les formations intra- et extrascolaires des étudiants dans les différentes filières, notamment la voie de l'info, management et finances, ingénierie agro-industrielle et sciences politiques et humanitaires. The new Gendarmerie Legend Commander for the Adamawa region, Colonel Jean-Pierre Kagombe, was officially installed into his functions Wednesday. During a brief military ceremony in Gaoundéré, the commander of the 3rd Gendarmerie Region, Brigadier General Pierre Loubazal, called on the new commander to be determined in the fight against insecurity and work closely with the population for peace to continue reigning in the region. Renforcement des capacités dans le domaine de la mécanique, le lycée technique de Nkolbisson à Yaoundé s'est doté d'un important kit d'appareils. Le don est de l'association des anciens élèves du dit établissement. Objectif, encourager leurs cadets dans l'apprentissage du métier. Officials of the Ministry of Water and Energy in Douala Wednesday confiscated a quantity of smuggled fuel from clandestine sales points. The officials at the regional delegation reiterated that citizens in Douala should avoid manipulating such dangerous products. Activité marquant la Journée internationale de la francophonie, ministère des Relations extérieures est porteur d'un don en matériel didactique au club francophonie du lycée bilingue de Mbankomo. Cérémonie qui vise à promouvoir la langue française dans l'arrière-pays.
The first ordinary session of the Steering Committee of the Livestock and Fish Farming Value Chain Development Project took place in Yaoundé Wednesday. The session focused on the presentation of mechanisms intended to increase the competitiveness of cattle, pig, and fish products. Participants also identified elements that affect the smooth functioning of the chain, such as meat transport, processing, and distribution. The session was chaired by the Minister of Livestock, Fisheries, and Animal Industries, Dr. Tiger. Le rappel des titres signé Aminatou Bindoho et Yvonne Ako. Et le français, ses mots, ses couleurs et ses challenges sont en vitrine depuis lundi. La semaine de la francophonie suit son cours au Cameroun. Ce jeudi, des dons de livres et de matériel culturel seront remis au centre de réhabilitation des personnes handicapées des Touguébé. L'apothéose de la célébration, ce sera samedi prochain, 20 mars, journée internationale de la francophonie. Cette 51e édition est placée sous le thème « Femmes de la francophonie, femmes résilientes ». Et si on regardait quels pans de l'actualité ont cristallisé l'attention des journaux de ce matin, Yves Somuso is already standing next to me. Yves, good morning and welcome. Good morning, Gladys. Thanks for having me. How are you? I'm okay. And you? I'm fine. I'm happy to see you this morning. Same here. Just give us an overview of what the papers are telling us this morning. Yeah, Gladys, the papers are talking about the plenary session at the National Assembly that will take place today. Of course, yeah. I look forward to it because it could lead to the election of the Bureau for the legislative year. And the papers will talk about decadence in schools, the rise in immorality in secondary institutions. It talks too about the head of state who dispatched a huge consignment of medical and humanitarian assistance to Equatorial Guinea. Those stories and more are developed in Tabloid, presented by Yves Fomuso Lebaga. It's another beautiful day, and we are glad to have you on Tabloids here on CRTV's network. Let's look at what the papers are saying in Cameroon. We begin with the lone national bilingual daily Cameroon Tribune talks about decadence in secondary institutions in the country. It talks of this increase in immorality in secondary schools. 7 disciplinary councils in secondary schools have recently witnessed intense activities owing to an increase in acts ranging from drug abuse, group sex, and other worrying practices perpetrated by students. What is the way out of this? You can read the focus of Cameroon Tribune in its most recent edition. L'Economie newspaper says preserve and promote the achievements of sub-regional integration in the face of security and health challenges. The theme for this year's discussions that surrounded the 12th edition of the CEMAC Day by a video conference. In introductory remarks, the president of the CEMAC Commission welcomed the main progress recorded in the sub-region in terms of integration. For the most part, Professor Daniel Ondo noted in terms of health, the implementation of the sub-regional response plan against COVID-19 from an economic point of view. He was delighted with the convincing result of the roundtable of donors for the financing of integrative projects, which bears the seed of real structural and industrial transformation of CEMAC. Emergence newspaper says the delegation led by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, and the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, and comprises 60 personnel
of the military health services and the National Corps of Firefighters and the Military Engineering Corps. The head of delegation indicated that Cameroonian humanitarian delegation in Equatorial Guinea will stay in Equatorial Guinea for as long as the country needs their services. The humanitarian assistance mission has taken along a large consignment of medicine, foodstuffs, and various supplies. Amongst the supplies are basic necessities such as mattresses and blankets from the ministry. Other known food and food items donated from the Ministry of Trade and others. The Horizon adds that Paul Biya wipes tears of Obiang. The mission is leading to the neighboring country to provide relief aid and other forms of assistance following an explosion that occurred on Sunday, March 7, 2021 in Bata, causing a huge loss of human life and property. We're talking of the Horizon newspaper. President Paul Biya will dispatch the Cameroonian humanitarian assistance mission, reiterated his solidarity with his counterpart and brother, His Excellency President Obiang Nguema Basogo, as well as the government and the brotherly people of Equatorial Guinea. During the ordeal, President Theodoro has expressed gratitude to President Paul Biya for the support and consideration he continues to display since the tragic explosions at the military base in Bata. The Equatorial Guinean minister was also speaking during an audience. He granted ministers Joseph Beti Asomo and Paula Tangenji Tuesday afternoon as emissaries for the Cameroonian leader. Realite Plus talks about a state-owned airline company, Cameco. It says Cameco seems to be gradually recovering from its bad years. Indeed, on March 4, 2021, the carrier had announced that March 17, 2021, it resumed with flights to and from Bafoussam, thrice weekly, Wednesdays, Friday, and Saturday. By resuming flights to that destination, Cameco is increasing the number of its domestic routes after an 8-month activity cessation in 2020 due to financial constraints and the coronavirus pandemic. The resumption of the Bafoussam line comes amidst 2 months, almost 2 months after the carrier resumed flights to 3 northern destinations, Adamawa, the north and the far north. Cameco is thus reinforcing its position on domestic routes in compliance with the instructions given by the President of the Republic in late 2020 to focus solely on domestic flights to facilitate mobility in the country. The carrier now services 6 of the country's 10 regions. The Post newspaper talks politics. It talks about the Cold War that is existing or taking place amongst the Social Democratic Front, the SDF. It says there is this Cold War which has been raging on between literal Social Democratic Front chairperson, Honorable Jean-Michel Ninche, and the party's first vice national chairman, Honorable Joshua Osi, that has negotiated a crucial ban afterwards of verbal and vitriolic exchanges. Honorable Ninche, while participating in an early morning radio program on a Douala-based station, summarily attacked Joshua Osi. Relations between both personalities have been strained for some time now, but Honorable Ninche's outing Tuesday morning has further exposed the address or the deepening cracks within the SDF. A letter addressed to the U.S. Congress by some lawmakers, in which Joshua Osi was a signatory, apparently is at the center of ongoing squabbles within the SDF that's existing between Honorable Joshua Osi and Honorable Ninche. That puts an end to Tabloid and CRTV's network. Thanks very much for watching. Have a beautiful day.